Good morning. Good morning, sir. You're all from 8th, 9th, 10th standard? Yes, sir. I see some happy faces and some puzzled faces. Happy faces probably because you get to miss your classes. Puzzled faces because you don't know whether this is going to be less or more torturous than the classes. All right, I am a teacher too. I have trained more than 1.5 lakh students over the last 24 years. Okay. I have trained more than 10,000 teachers. I have been an advisor to more than 150 institutions. Currently, I guide Government of Meghalaya and lead a program that I have designed for the Government of Meghalaya. And also, I am a consultant as a advisor for the Government of Karnataka to improve the quality of education in their residential institutions. So, we have our own school also, which is a free school, zero cost education school. We do a lot of work in education. All right, why are we here? Some small intention of ours to empower students in a different dimension, which our country is lacking for a long time. All right. Before I tell you all that, I want to just understand you all. So you are all students of 8th, 9th, 10th standard. Can I see the hands of 8th standard students? Okay. 9th standard? Okay. 10th standard, then this. Huh? All right. Right. You are all in high school. So probably you might have thought of what do you want to pursue as a career. Have you thought of it? Yes, all of you would have thought of it. For whatever reasons, you might be influenced by somebody, you might have understood what the profession is, whatever be the reason, all of you would have thought of something as a career. So those of you who want to become engineers, okay, doctors, more number of aspiring doctors, okay, lawyers, people who want to get into defense, only one, okay. Those who want to get into bureaucracy, IAS, IPS, IFS, okay. Those who want to do business, so most of you have understood that there is nothing in a job. Don't do a job, create jobs. Is that what you are thinking? Okay. Now my next question. You have thought of something to become. All right. You have thought of this is what I want to be in my life or I want to pursue as a career. My next question is, how many of you have spoken to somebody who has already become that and asked for guidance? What is it that I should do to become this? Okay. What do you want to become and whom have you taken guidance from? I want to pursue MBBS as a degree and then take over bureaucracy, that is IAS. So I've asked my cousins and people who are actually doctors now, they're working at institutions in Bangalore. I've asked them how to pursue MBBS, what are the basic tips I want to pursue in my 12th and 11th grade, how am I supposed to concentrate, what I should avoid, pros and cons of MBBS, what is the basic steps of becoming a doctor or everything, sir. I've asked. Very good. What's your name? Kanishka Sivedi. Round of applause for Kanishka. Okay. So Kanishka has asked her cousins about the pros and cons of becoming a doctor. In spite of that, you want to become one? Yes. Okay. Because that's only a basic degree. I want to pursue IAS after it. So if IAS doesn't work out, then I can become a doctor. Okay. I'm a medical doctor too. I'm a medical doctor and I had cleared UPSC Civil Services in 2013. Okay. I chose to become a teacher. I am a teacher by choice because I realized that it is only the teacher who has the power to change the nation. Bureaucracy is good. You can pursue. Excellent. One more here. Somebody who has taken guidance. Yes, sir. Sir, I have took guidance with my brother-in-law who is a businessman in Bangalore. Okay. What business he does? Sir, he is owning a car showroom and he is having some local connections. Okay. Good. What's your name? Tejas. Tejas. Round of applause for Tejas also. So sit, Tejas. Sit.
See, Tejas wants to become a businessman and he has sought guidance from his brother-in-law, who is a businessman. Now, there is something that is common to both of them, Kanishka and Tejas. Both of them have spoken to people within their family circle. Within their family circle. You want to become a bureaucrat also? Have you met the DC of Kolar? No, sir, but I'm planning on meeting. Very good. Do that. Now, if you go and meet somebody who has already done what you are planning to do they get angry about you or will they be happy about you? They'll be happy about you. But in spite of that, many of us don't go and ask them what is it that we have to do, because we assume that it is enough to study our books, to get good grades and move on to the next stage. Is it enough? It is not. There are, let's say, those of you who want to become doctors, NEET is the exam that you take up to become doctors. 25 lakh people write this exam and only 1.25 lakh medical seats are available. That is 5% is the success rate. Out of every 100 people who want to become doctor, who will work hard, who will put in their efforts, who will go through all the subjects, all of them are doing the same things. But it is 5 out of 100 who will get through. That is the same case. If you want to become an IAS officer, 10 lakh people write the exams and there are 60 IAS posts on an average, 50 to 60 posts per year. That means 1 in 20,000. One person out of 20,000 people who try to become an IAS officer becomes one in reality. So it is not the subjects that you study, or it is not just how well you perform in your grades which will help you become what you are supposed to become. Then what is the difference? What makes the difference is what we are here to help you with. You are the difference. You as an individual is the difference between success or failure, not what you study, where you study from, all that. Okay? Let it be. The next question I will ask you. I am a teacher, no? Question. All right. 4 terms I will tell you. I will tell you references to 4 types of people. You have to tell me what each of these people will do. Whom can I call an instructor? If I have to call somebody an instructor, whom do I call an instructor? An instructor. Instructor anta naan yarannu karibodu? ಹಂಗಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. Do they explain the concepts to you or do they just tell you how to do the experiment and how to record the results? How to conduct the experiments and how to record the results is what your lab instructors will do. Instructors will not give you the conceptual understanding of what you do. They will tell you the procedure of doing something. ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Next level is a teacher. What does a teacher do which an instructor doesn't do? Teacher will teach you the subject. Teacher will give you the concepts. Teacher will give you the understanding of what you are doing. Can I say every teacher is also an instructor? Teacher instruction ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಕೊಡ್ಬೋದು. Can I say the reverse, that every instructor is also a teacher? No. So you have come across good instructors also. You have come across good teachers also. Next level ಇದೆ. Whom can I call a coach? ಯಾರನ್ನ ಕೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು? Who is a coach? Trains. What training? Particularly in that field, they train us every day. They are like taking care of us by training us. What do they train you on? Now quality ಏನು? Subject. In the particular subject. Teacher also does the same thing, no? Teacher does it, sir, but teacher does it for a short period of time. Maybe I'm in 10th grade and I have a teacher for science, and when I move on to PUC, maybe I will not have the same teacher. But the coach remains the same for what field I'm choosing. Very good. Kanishka is closer. Anything else anybody wants to add? So what if you have the same teacher for, let's say, science, physics from 9th to 12th standard? Can you call that teacher a coach? No, sir. Why not? Sir, because, I mean,
they are a teacher, coach is, You know, coach is something more than a teacher. Yes, sir. But what is that something more is what I am exploring. Okay, good. You have understood that a coach is something more than a teacher. but don't know what is that. What it is, I'll tell you. Good, good. A coach is somebody who understands everything about what you are pursuing. So, if you want to become a doctor, a coach understands the exams that you are supposed to take. The coach understands the medical profession, whatever you told. Okay? Pros and cons, how to get in, what will be the life like, all of that a coach can guide you on. A coach is not just a teacher on the subject, a coach is somebody who can guide you on the pursuit. Your journey of becoming a doctor from being a student of, let's say, +2, is not just about studying physics, chemistry, biology, it is much more than that. So, a coach understands everything about the pursuit and the coach can guide you on the journey. There is one more above the coach. Who is that? Mentor. What is more that the mentor does? What does a mentor do more than what a coach does? Now, coach knows everything about your pursuit, about that particular journey, and can guide you on that journey. What more can a mentor do? Who is a mentor? Who is a mentor? A mentor is somebody who has living experience of that pursuit. A good teacher can understand about that pursuit. Let's say a good physics teacher can learn about the exams, can study about the medical profession, talk to doctors, go to hospitals, understand the life of a doctor and become a coach. But that physics teacher cannot be a mentor. Why? They themselves have to be doctors. They themselves have to be doctors. Only a person who has done what you want to do can be a mentor. Can every doctor be a mentor? No. A mentor should be a coach also, understands the things, should have the ability to guide you, and should be one who has done what you want to do. How many of you have come across coaches for your pursuit? Have you found a coach for your pursuit? No. How many of you have identified that this is my mentor for my pursuit and you have spoken to them in that direction? No. This is the gap that we have in our Indian education system. As Indians, we are the most intellectually sound in the world because of our inheritance. Because of our genetics, we are very intelligent. You take an Indian and place the Indian anywhere. The Indian will understand that system very quickly and reach the top. As long as you are in Kolar, you will somehow figure out how to be on top in Kolar. You move to Bangalore, it will take you a few days to few weeks to figure out how to reach the top. You will find the path and you will start walking on the journey. Take the same Indian out of India and put him in America. The Indian will understand how to reach the top in America also. Indians don't do anything else. Indians will figure out how to reach the top. Indians are hardworking, Indians are inherently intelligent, Indians are smart, Indians are analytical, Indians are capable of arriving at logical solutions. Indians are problem solvers. Indians can take accountability, Indians can bring about improvisation. But, you know, the danger is, we are creating enterprises which are improving convenience. We are not creating enterprises which are creating innovation. China is busy creating enterprises which are driving technology, artificial intelligence, machine learning. We are creating technologies which will make us get food in 10 minutes, which will get us a ride in 10 minutes. We are working on innovation that improves convenience. We are not working on innovation that, inventions that improves innovation. Why? Because we don't have a mentorship ecosystem. We don't have a mentorship ecosystem. Somebody wants to become something, they need to get connected to somebody who is pursuing that. That person should be connected to somebody who has already done it. That person should be connected to somebody who is a master of that.
That person should be connected to somebody who has created enterprises around that. You see that? Your students in high school, you have to be connected with somebody who is pursuing something. Let's say you want to become a doctor, you need to be connected with somebody who is pursuing their NEET preparation. That student who is preparing for NEET should be connected to a medical student. That medical student should be connected to a postgraduate student. That PG student should be connected to a practicing doctor. That practicing doctor should be connected to the top doctors of the place. That top doctor should be connected to people who have created healthcare systems, hospitals. Where is that? Where is that continuity of mentorship and guidance? You see that? That is the gap. That is what we have. That is what I have created a system to solve this problem. This is the problem that is there in our country. Do you agree? This is a problem? Yes, sir. You complete your school, done. You move to +2. That's again a new world. You finish your +2. That is over. You move to another world. That is over. Everything is disconnected. We have to connect everything and create a path. Only then we will be able to utilize the power that we have as Indians. We have a great demographic advantage. Demographic advantage is India is the country in the world which has more than 50% of population under 35 years of age. Over the next 30-40 years, that will shift towards higher age. We will be a population with over 50. We will be a population with majority of the people over 50 years of age. Now, the next 30-40 years is our opportunity. If we use that properly, we will be the leaders of the world in the true sense, which we truly deserve. All right? We need the ecosystem which nurtures people to progress. Now, when we have an ecosystem, it doesn't take that small proportion of high achievers only to become successful. When there is an ecosystem of support, when there is an ecosystem of guidance and mentorship, even an average person has a very good chance of achieving super success. Success in life is like that only. It doesn't take super intelligence. There is not much difference between any of you. Forget about you. Do you know what is the extent of genetic difference between us and monkeys? We and monkeys are 99.9% same. We have 0.1% difference. Genetically, the difference between humans and monkeys is that small, a fraction of a percentage. Then how much is the difference between you and somebody else? Somebody gets 95%, somebody gets 99%, somebody passes the exam with 35%. All are same. It just takes a year to cover that gap and move ahead. That's all. All right. So what is it that we are doing? What is the solution that I am bringing to you? I have an organization called Rebuild India Foundation. We are seriously working on rebuilding India. India is beyond the stage of repair. We have to rebuild. Okay? We have to rebuild our country, and that is what we are doing. And it can happen only with individual development. I am a devotee of Swami Vivekananda. He is my master and he drives my work. He says, Vyakti Nirmanadinda Rashtra Nirmana. ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ತಾನಾಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ, as I am a Rotarian too, I am a part of Rotary International also. Rotary also has joined hands to support this initiative. So we have come up with a joint program called Rotary Rebuild India Student Empowerment Program. For 8 years, starting from 8th standard till you complete your degree, we have created a guidance ecosystem. When you are in 8th, 9th, 10th standard, we train you on something called the success blueprint, which I have developed. I have experimented with it for over 3 decades. More than 30 years I have experimented with this, and I have come up with a success blueprint. Anybody who practices that will become super successful in whatever they do. If you apply that for studies, you will become super successful in studies. In your profession, you will become super successful. If you apply it in business, you will be super successful. As a bureaucrat, you apply it, you will be successful in that. So that is the thing that you will be trained when you are in 8th, 9th, 10th standard. When you are in +2, you will be trained on becoming competitive, because +2 is the stage where for every pursuit you have competition. And to become successful in competition requires you to develop certain attributes. ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಣಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆಯೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರತು
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ +2ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸೋದು. ಅದಾಗೋಯ್ತಪ್ಪ, ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, MBBS ಇರ್ಬೋದು, BTech ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೂಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಫೋಕಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಇಂತಿಂಥ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್. You should train yourself to become a leader and an entrepreneur. That is what we will guide you on when you are in your degree. So overall nodudre 3 years of high school is common to everybody, 8th, 9th, 10th. 2 years of +2 is common to everybody, 5 years. Degree can be 3 years, 4 years, 5.5 years, whatever is the course. So 8 to 10 years is the duration of support that we provide you, and beyond that also, Rebuild India doesn't leave you. It transitions you into a different ecosystem where you continue to get support. You start working in a cooperative and a collaborative ecosystem. Rebuild India is a lifelong association of people working towards individual development and oriented towards national development. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲನೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. That is what we are driving towards. Okay? Motivation is useless. If you have clarity, you are motivated. If you don't have clarity, no matter how much anybody motivates, it doesn't work. ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ತೊರೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 30 ಅಡಿ, 30 feet wide, stream is flowing. You are on this side of the bank, 30 feet wide stream. On the other side, you have to reach. Somebody comes and tells you, ಮಾಡು, ನಿನಗಾಗುತ್ತೆ ಮಗ, ನೀನು ಮಾಡು. ಹಾರ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಜಂಪ್? ಆ ಕಡೆ 30 kg ಚಿನ್ನ ಇದೆ, ಹಾರ್ತೀರಾ? 3 ಅಡಿ ಇದ್ರೆ, 3 ಅಡಿ ಇದ್ರೆ ಹಾರ್ತೀರಾ? ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸೆಷನ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಆ ಕಡೆ 30 kg ಚಿನ್ನ ಬೇಡ, 30 ರೂಪಾಯಿದೊಂದು ಸಮೋಸ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಯು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎನಿಬಡಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ running behind, getting excited, start working towards getting clarity. That is what will help you. Okay? Make a success blueprint. It is a 16-point, you can say guideline. 16 points. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು. You can write down. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. The 16 points will be in 4 categories. So ನೀವು 4 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 columns, 2 rows ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Okay? First category of points that you have to follow. ಈ 16 points, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾನು, all the 16 you can follow every day. You can apply every day and you have to work on this every day. The first dimension that you have to work on is your routine, dinachari, your routine. Most important aspect of your life. If your routine is stable, your life will be disciplined, and with a disciplined routine, you will have more time to do anything you want to do. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರುಟೀನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಜಾರ್ಡ್ ರುಟೀನ್. ಸೊ ರುಟೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಅವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫುಡ್. ಫುಡ್. ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆಹಾರ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಊಟ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಲವ್ ಟು ಈಟ್ ಟುಡೇ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್, you will not eat most of the things that you love to eat today. ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
Okay, kasa. Most of the food that you consume is garbage. If you understand food, it will change half of your life. Most important thing to focus on is food. That is the first one. Food is the first one. Second thing that should become a part of your daily routine is yoga. ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು. ಯೋಗ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಯೋಗ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಯೋಗ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಯು ಹೆಲ್ದಿ, ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್. ಮೂರನೇದು, ಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. Sport or play. You have to play or engage in some sports every day, outdoor, not on your PlayStation. Sir, I'm a gamer, sir. Which game do you play? One moto something ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. Third thing is sport or play. So ಮೂರು ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಒಂದು, take care of what you eat. Second, make yoga a part of your daily routine. Number 3, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಗೋ ಆನ್ ಅ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್. ಸೈಕಲ್ ತೊಳಿತೀರ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೀರಿ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ another thing which is extremely important for you but you ignore. Sleep. Because you don't know how to sleep, you feel sleepy all the time. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಗಲೊತ್ತೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಪಾದನೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ಲೀಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಫೀಲ್ ಸ್ಲೀಪಿ. ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಆಸ್ ದಿ ಪವರ್ ರೆಜುವೆನೇಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, however boring anybody might be, you will still be able to gain whatever they are giving you. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿ, ಮೋನೋಟೋನ್, ಒಂದು ಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಸತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಸ್ ಅ ಟೂಲ್. ಸೊ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾವುದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ನು. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಯಾಕಿದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ? ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಕಾಂತಾರ, ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ? ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋದವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಂತಿದ್ದ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ನೀವು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಲಗಿದ್ರೆ ದಿಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ತಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ದರಿದ್ರ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಕಮೋಡ್ ಮೇಲೂ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಟಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಹಾಗೇನೆ, ನೀವು ಇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ತಿಂದಾಕ್ತಾನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್. ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಇಸ್ ಪವರ್ ವಿತ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಹಿಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಥಿಂಗ್. ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫೋಕಸ್. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ 40 to 50% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಏನು? ಸ್ಟಡೀಸ್. 10 to 12 hours of your day should be engaged in learning. That includes the time that you spend in school also. ಸೊ ನಿಮಗೆ 40 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸೆಷನ್ 40 minutes ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಟೆಂಟಿವ್ ದೇರ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 10 to 12 hours is the time that you have to spend on learning if you are a student. If you are a professional, 10 to 12 hours of your time should be for your professional development. That is your priority. You are a dancer. 10 to 12 hours is the time that you spend on that. You are a businessman. 10 to 12 hours you spend on that. Whatever is your priority at any point of your life, 10 to 12 hours is the time that you spend. 40 to 50% of the time. This is easy to follow. You have to be conscious of what you eat,
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ಒಂದು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 8-10 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಮುಗೀತು. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಲ್ ಟೋನ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ. ದಿನ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಆಟ ಆಡಿ, ಪ್ಲೇ, sleep well. Then gadgets, limit its usage, don't use it at all. If you ask me, don't use it at all. 10 to 12 hours ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ದಿನ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 10ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 6 aspects ಆಫ್ ರೊಟೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ you will become disciplined and your work will become more productive. The second dimension, academic excellence. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 5 ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 5 things. The first point is learning how to learn. ಕಲಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕಲಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬಡಿ ಟು ಟೀಚ್ ಯು. Now you have your wonderful teachers who will teach you, who will help you. But very soon you will have a lot of things to learn, but nobody to teach you. Then how will you learn? I can give you hundreds of examples where 95%, 98% state toppers in 10th standard. ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯೋದೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ನು. ಯಾಕೆ? ಕಲಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎನಫ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಲರ್ನ್. ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡುವಂಥ ನೋಟ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು PU ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ PUವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ವಿತ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್, ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. It doesn't matter whether you are a 99% or a state topper or a 45% student. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕಲಿದೇ ಇರೋರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ರಿವೈಸ್. ರಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಒಂದು ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೆಮೊರಿನೂ ಹಾಗೇನೆ. ಮೆಮೊರಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಾದರೆ, ವಿತಿನ್ 7 to 10 days 60% ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಯು ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ 60% ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಟುಡೇ ವಿತಿನ್ 7 to 10 days. ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ನು? ಸಾಲಲ್ಲ. ಮೆಮೊರಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 7 to 10 days ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಗಳ ಒಳಗಡೆ 8ರಿಂದ 10 ರಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. 8 to 10 ರಿವಿಷನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಡನ್ 8 to 10 ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ 1 week to 10 days? No. Still you are doing well in studies. Because what you have to learn is limited and you can manage to score well with short term memory utilization. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, so that your performance is boosted by the short term memory impact. If you have learnt it well, ನೀವು ಮುಂಚೆ ಕಲ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. Somebody who is in 10th standard should be able to use the knowledge of 8th and 9th standard, whatever you had learnt. ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ನಂಬರ್ 4, ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪಾತ್? ಆಮ್ ಐ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್? ಅದೆಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಂಬರ್ 5,
ಪೋಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮಂಡೇ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ಇಸ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಈಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ? ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಸಂಡೇ ಟಕ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್, the mind will develop its own path of remembering things. Remember, what you do after a test is more important than what you do before the test for efficient learning. These are the 5 things. ಈ 5 ಯಾರು ಕಲಿತಾರೋ, if you learn these 5 things, your higher education will skyrocket. Your higher education will skyrocket. How to learn, how to make notes, how to do effective revision, how to take an assessment, and how to do post-assessment learning. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಟ್ಟು? ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್? 5. 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಟೀನ್, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, 11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದ ಥರ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಕೇಪಬಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ನಂಬರ್ 1, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. 2, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. First one is habits, 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 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. All the 11 points I have given you are habits only. Routine-ಅಲ್ಲಿರೋ 6 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, all the 6 points are habits only. All the 5 points of academic excellence are habits only. Second point in personal excellence is attitudes. Attitudes. Attitude is not what you think like, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೇ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ತುಂಬ. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಜನಗಳು, ಜಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಧೋರಣೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಧೋರಣೆ. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಮಾನಸಿಕತೆ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಯಾರು ಈ 3 ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ 3. ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಧೋರಣೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ with high qualification. All right, 14 points ಆಯಿತು. Then the last dimension is performance excellence. Performance ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ 2 things. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ your performance should be practiced with a strategy. Strategy ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ನಿಮಗೆ ಬೌಲರ್ ಬಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದ ಬಾಲ್ ರೀಚಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಎ 22 yard ಪಿಚ್. ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 3 to 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಾ? 3 to 4 seconds ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಬುಮ್ರಾ ಬಂದು ಬಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಾಯಿತು. 1 2 3 4 ಇವಾಗ ಬಂತು ಹೊಡಿ. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತಾ? ಬಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು 22 yards ಈಸ್ ದ ಪಿಚ್. ದೇ ಆರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಟ್ 140-150 km/h ಸ್ಪೀಡ್. 150 km ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 20 yard ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಟೈಮ್? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಡಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಸಿ, ಥಿಂಕ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ? ಆಗುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾವು ಬೆರಳು ಹೆಂಗಿದೆ, ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ, ಓಕೆ ಓಕೆ
ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಫುಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಹೋಗಿ ಆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಾ, ಬಾಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಎಕ್ಸಾಮು ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, 180 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ನೀಟಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 180 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, 3 hours. ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಲೆಂತಿಯರ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ನೀವು ಬರೀ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ 1 hour ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ, ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನೇನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಟಕ್ಕಂತ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. If you don't prepare with an action plan and if you don't plan the strategy while you play, you will not be able to perform. There are so many examples where very knowledgeable students fail miserably in entrance exams. Toppers, 95-98% second PU board exam, 40,000-50,000 ರ್ಯಾಂಕ್ CET-ನಲ್ಲಿ, ನೀಟ್ JEE-ನಲ್ಲ, CET-ನಲ್ಲಿ 40,000-50,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರೋದು. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, they are expected to perform well. All right? Strategy illa. So these are the 16 points. All these 16 points can be practiced every day. You have to practice these 16 points every day, irrespective of which stage you are in life. Especially ನೀವು 8th, 9th, 10th ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಡೆವಲಪ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಆಲ್ ರೈಟ್? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ಬರೀ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, how do you learn it? How do you practice these things? How do you know more about it? This outline is can be expanded into a 300-hour course. How do you learn it? To help you all, like I have told, this is not a workshop. This is an introduction or an orientation session where I orient you towards what you are being taken on a journey. I told you 8 years guidance program anta helide. Okay, so you will all get access to an online platform where small video lessons will be available, some tools and techniques will be available for you to use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. No exams, no formal assessments, but whenever you are ready to be mentored, you will be linked to a mentor. So that online platform becomes the binding force which will guide you on the journey of developing knowledge, which will guide you on the journey of developing skills. And whenever the time is right, you are ready for mentorship, a mentor will be assigned to you to be guided on the path of your pursuit. So somebody wants to become an IAS officer, an IAS officer will start mentoring you. An IAS a mentor is not like the subject teacher engaging with you every day. Even one call of 10 minutes with the mentor in a month is more than enough for you to keep working on your path for the entire month. ಆ ಥರ. ಸೊ ಇಡೀ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. All the lessons, all the knowledge transfer, all the skill guidance will be given through the online platform. Whenever required, offline engagement will be facilitated. All right? What is the question? 8 ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್, ಸಕ್ಸಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ what is the question that comes to your mind? Cost of the program. It is zero cost. Is it for 1 year or for the entire 8 years? For the entire 8 years, students who are enrolled through institutional support will get the entire guidance program free of cost for the entire 8 to 10 years. How do you get access to this? This is optional. It is not compulsory for everybody. Whoever wants to benefit from this mentorship ecosystem will have to apply for it. A small application has to be filled. That is stage 1. Where you are expressing your interest to benefit from this program. Stage 2, because this requires usage of phone, usage of your gadget for accessing the courses, we require your parents' approval for you to be enrolled on the course. Okay, so
From our office, people will call your parents and ask them whether they approve of you being a part of the program. So if you want to be a part of the program, you will apply. Then you will tell your parents that if somebody calls from Rotary Rebuild India Student Empowerment Program, you please approve our participation. You will be added to the system. And so this is the solution that we are providing you. This is the entire ecosystem that we are giving you. And this is the conclusion of what I wanted to give you as a nutshell. Was it useful? Yes, sir. Definitely? Yes, sir. What made me to leave my job and do this? Okay. I have been a teacher for longer than I have been a doctor. Okay. I came in contact with Swami Vivekananda's idea of nation building in 1997 when I was like you in school. So hange hode, then I started reading Vivekananda. I came across that small book called Rebuild India. So it was then when I was in high school that my mind was fixed on the vision. This is what I will do for life. But how to do it is a question. Vyakti nirmanadinda rashtra nirmana madod hege? That has been my experiment for my entire lifespan. So teaching shuru madde, teaching stuck with me. I started becoming more and more confident of being a teacher, contributing to national development. My medical journey was also in that direction only. Doctor adre madbodu deshad seve anta. First year MBBS I realized salodilla idu. This is not enough. Then by MBBS mugsuvaga civil services madadre agbodu anta I prepared for it. Then as I completed it, I realized idu salodilla. You have the power to start something. You don't have the power to see it through. Throughout this, since 2002, I have been teaching that stuck, and gradually it evolved. It's hanging. So, if you are fortunate enough, you will figure out what you are supposed to do. Until then, keep doing what you choose to do with absolute dedication. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇ ಏನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. If you are destined to be doing something for a greater cause, a day will come when you will be pulled into that and you will not have a choice but to do that. All right? ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. Stay happy. Okay? Stay committed. Work on becoming the best individual that you can be. Time to time you will keep getting opportunities. Use the opportunities. Keep growing. Everything should be an excuse for you to become a better individual. Your success in that is, ಇವಾಗ ನೀವು 10th standard prepare ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ board examಗೆ. That is your opportunity to push your limit and see how much you can go beyond your comfort zone. 10th standard board exam result is a consequence. That is an outcome. That is a byproduct. That should not be the purpose of your work. So during your plus 2, you should explore and see how much you can work. Whatever results you get is a byproduct. If that becomes your goal, then when you don't get it, you feel like you have lost everything. People who think that, oh, I have to cross 95% in 10th standard, that is my life anta ankoloru, adagilla antandre they will feel dejected. But if your focus is, I will do the best that I can do every day. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಪುಣ್ಯನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಕಡಿಮೆ ಓದಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಂಥವ್ರು ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾನೆ, 90% ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅವನಿನ್ನೇನಾದರೂ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವನು ಓದೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಓದೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ನಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. Past experience. Overestimating your ability and underestimating the challenge.
ಗ್ಯಾಪ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, there will come a time when that will not work out and they are not willing to accept it. By the time they realize that it is not enough, time would have passed and they would have fallen. So ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ವರ್ಕ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಅಂಟಿಲ್ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಭ್ರಮೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್, ಅದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್. ನಾನು ಬರೀ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್ ಹೇಳೋದು, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್.